sektor rudarstva je dugi niz godina bio zapostavljen u Republici Srbiji. Mislim da smo izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i željom da učinimo Srbiju atraktivnom za nove investicije napravili prostor da te investicije donesu pre svega rast bruto društvenog proizvoda u oblasti rudarstva. Danas rudarstvo učestvuje samo sa 1,9% u bruto društvenom proizvodu naše zemlje. Naš plan je da u narednih nekoliko godina taj procenat bude blizu 5%. Potpuno su drugačije procedure u odnosu na sve prethodne. One su pregledne, jasne, najvećim delom će biti potpuno digitalizovane. Vrednost, dakle, dokazanih rezervi u rudarstvu Srbije je preko 200 milijardi dolara i to su samo dokazane rezerve, to znači da ima i više od toga. Prema tome, ovo je jedan od načina da pozovemo investitore da ulažu u srpsko rudarstvo, a da isto tako kao zemlja od toga imamo puno koristi. Ta korist se ogleda i u zapošljavanju novih lica, ali isto tako se ogleda i u rastu, privrednom rastu i rastu društvenog bruto proizvoda. Mining is often perceived as a dirty, polluting industry, given that a traditional view of the typical mine would be an open pit with enormous environmental impact to surrounding territories. However, mining is essential to the digital and green economy. Phones, tablets, new developments in computing such as quantum, solar panels, and electric cars all require mining elements. Major stakeholders in mining, local communities, private sector, and governments have long ago recognized that while mining remains critical for our everyday lives, its direct and indirect impact to environmental and social well-being must not exceed its benefits. This resulted in the development of strict national and international environmental, health and safety and social standards in mining, innovative technologies, an increase of strategic and inclusive project development communication, which led towards what we today call sustainable mining. Similar to other countries of Central and Southeast Europe, Serbia has challenges with pollution of air, water, and soil. I'm encouraged by the local authorities' commitment to cope with these challenges, and also by the international community's readiness to offer a hand of support to the entire region in that process. Canada is strongly committed to implementation of the Paris Agreement and to the fight against climate change. We are glad that we share a partnership with Serbia in that agreement. And Serbia, like many countries in this region, is dependent on coal as the primary energy source. Serbia, like many countries in this region, is dependent on coal as the prime energy source, which creates high emissions of GHG and results in pollution and challenges to the nation's health. The diversification of energy sources in Serbia, including switching to alternative energy sources, water, solar, wind, and biomass, will contribute to the realization of the government's plans to cope with pollution challenges. Canada is recognized for our successful transition away from coal, as well as for its technology in water and wastewater treatment and solar and wind sectors. And we will be looking for opportunities to partner with Serbia in solving some of these challenges.
Sweden is indeed Europe's leading mining nation. We have 91% of the iron production of all Europe, and we are also one of the largest suppliers of lead, zinc, copper, silver, and many other things. So, in terms of pros, I can say that the mining and mineral industry has been of great importance to Swedish prosperity for almost 1,000 years. The industry has been contributing about 3% to the Swedish GDP annually in the last several years, which translates to billions of euros. It also provides more than 15,000 jobs, with a goal to triple employment in mining during the second half of this decade to maybe as much as 50,000 new jobs. Other benefits include technological and innovative progress resulting in efficient, sustainable and environmental friendly mining process. In terms of cons, there is a growing global demand for metals and there are serious ecological imbalances over time. However, global emissions to air and water have been dropping gradually and Swedish mining industry is very well positioned internationally with its climate smart production and we can take a lead on addressing these issues. Well, it's important to control all phases of the mine life cycle, from exploration stages to mine closure rehabilitation and to minimize the environmental impact of the mine. Investigation of potential exploration areas, documenting environmental efforts, creating action plans, keeping an eye on ground movements, and showing the effects of previous actions are all of great importance for sustainability mining. The potential impact must be documented in accordance with Swedish environmental law, and it's up to us to do so in the smartest and most resource-efficient way. For instance, in Sweden, mining must occur with great respect for nature and human culture, ensuring, for instance, that reindeer grazing, as pursued by the Sami people in North Sweden, and mining, since most of the mines are in North Sweden, can go on in harmony. U 2015. godine Geološki zavod je postao pridruženi član, odnosno ne pridruženi, nego punopravni član Evropske asocijacije geoloških zavoda i instituta, gde ravnopravno učestvuje u donošenju nekih odluka koja se tiču određenih projekata koja proizilaze iz Evropske komisije, koja na neki način finansira te projekte. Geološki zavod je našao svoje mesto u tim, da kažemo, projektima, kao i u pogledu participacije u nekim ekspertskim komisijama i grupama i mi to danas uspešno sprovodimo. Mogu da kažem da se ovde nalazi ogroman geološki fond od preko 25.000 jedinica koja se uglavnom odnose na sva moguća istraživanja i ležište mineralnih sirovina, istraživanja termalnih voda i istraživanja geotermalne energije, Moram sada da naglasim da u ovom trenutku kada je Vlada i Ministarstvo rudarstva i energetike, na čijem je čelu potpredsjednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike, donela jedan pravno-politički okvir da se izradi nov zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Geološki zavod je podržao napore vlade i aktivno učestvovao u pripremi određenih i predlogu određenih rešenja koja su za Geološki zavod jako značajna. Ono što je jako važno ovim zakonima je na neki način su predložene neka rešenja koja se odnose na gazdovanje, odnosno gazdovanje mineralnih sirovina sa kojima Srbija raspolaže i tu je naglašeno otprilike kolika je njihova današnja vrednost, gde je procenjeno na otprilike oko 200 milijardi dolara. U tom smislu Geološki zavod je vidio i, da kažemo, ovim zakonom dobio svakako određene nadležnosti koje mu svakako i pripadaju u ovoj, da kažemo, situaciji, obzirom da raspolaže sa velikim iskustvom, velikim znanjem i tako dalje. On je prepoznat u više, da kažemo, nadležnosti. Jedna od njih jeste da je u stanju da daje mišljenja na projekte velikih kapitalnih objekata koji se grade i koji su od interesa za Republiku Srbiju, naročito za taj deo koji se odnosi na geološke podloge i tako dalje. Takođe, u delu izdavanja odobrenja za istraživanje, jednim delom smo dobili nadležnosti da se i time bavimo. Takođe smo dobili određene nadležnosti koje se tiču nadzora, praćenja načina istraživanja, uvida u elaborate i sve ostale geološke podatke koji ovom prilikom i ovim zakonom su na raspolaganju u Geološkom zavodu. Do tada to nije bila praksa, već Geološki zavod bio uskraćen za određene informacije koje su, da kažemo, privatne kompanije radile danas na tržištu.